Hi everyone, welcome back to Leave on Books. I hope you guys are doing absolutely fine. So in today's video, I will talk about some amazing Japanese fictions, and this is no way a Japanese literature beginner's guide kind of video, because in this video I will try to talk about the books that I have loved recently or discovered recently. Because for me, most of the time, when I used to hear like Murakami's name, it was the only indication about Japanese literature, because I was stupid and I used to think like when I was in my teenage, I used to think like the people who read Murakami are like the top tier people, the top tier readers, they are elite kind of situation, because you know I was stupid. But from the journey, from being a reader who used to think like Murakami is tough nut to crack, and I am right now in a space where I love Murakami. I talk about Murakami's books a lot, and this is a journey itself. But one thing I really want to talk about is the other books. For most of you, I really feel it's still Murakami. It's still like Haruki Murakami is the only thing in Japanese literature. But no, we have more good authors, and I really find Japanese authors amazing, because I somehow have a thing for Japanese culture already, because I have grown up seeing animes, mangas, this kind of situation. And the food they used to serve in those mangas, the city lights and the cherry blossoms and the schoolgirls, very kawaii stuff, the weather, the houses, everything in Japan used to fascinate me so much that I have decided to invest myself into the culture through the literature. So here are some book recommendations I will be dropping, but before that I really want you guys to listen to me for please a good 2 minutes, because জাপানিজ লিটারেচার নিয়ে আসলে আমার কিছু কথা বলার আছে, যেগুলো আপনাদের বইগুলো পড়ার আগে জানলে আপনাদের জন্য ভালো হবে, কারণ you guys can always pick and choose what you like, what you don't like, because there's if I talk about a certain culture and through literature, it must be something different, right? If I'm talking about the USA books, the UK books, Japanese books are different, because the cultural aspect of the books, the people and the life of them is different, right? So Japanese books are basically very dimmed out. আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন খুব ক্লিয়ার কোনো ইন্ডিকেশন পাবেন না, হোয়াট এভার ইট ইজ দ্য ফিলিং, the sorrows, the answers, the mind, everything is a bit twisted. Maybe their version is not twisted, but the writing style is a bit twisted. It is not very in the face kind of situation. আমার মনে হয় জাপানিজ যে লেখাগুলো আইসবার্গ থিওরির মতো কাজ করে, because the tip you guys get to know through lines and the rest is for your interpretation only. Because how many books I have read, I don't know, but from those, what I feel is Japanese culture, Japanese literature is not so loud. It is sort of like, pushed back, dimmed back. It talks about things in a circular way, it twists the words. And if you ask any Japanese person, if you are someone who have invested certain time on Japanese things like mangas, the animes, this kind of stuff, so you guys know the deal. Like, they create sin in a twisted, twirled way, I feel. So that is it for my Japanese guide to the literature. Now let's talk about the books. So the first book I really want to talk about today is Out by Kirino. Out is a book that it is one of the first books after Murakami's works. For me, Out is basically a thriller. Actually, it is a woman-centric book, and I love woman-centric books. You guys know. I remember a book named The Color Purple by, I forgot the author's name. The Color Purple was a book where it also talks about women and sexuality. But this book, there is nothing as such. It's basically four women work in a lunch box factory, and they basically share their sorrows. Not like they're best friends, but they each have problem going on their life. And কি করে এই চারটা মহিলা different situation, they have their backs and they fight for their rights and all that. This is amazing. Now the main thing about this book is the cultural aspect, and how Japanese women, the culture, the society is treating them, and how they are facing problems with the particular word womanhood, obviously. So it talks about that. Out is a fantastic book, and trust me, it is one of the best thrillers I have ever read, I must say. It is a bit gory, and it has a dark scenes a bit more. But then again, if you are someone who are ready to invest yourself into this literature, go for Out. Also, Outer একটা বাংলা অনুবাদ আছে, আমি জানি না অনুবাদ কে করেছে, সম্ভবত যদি ভুল না বলে থাকি ইশরাক অর্ণব এবং হচ্ছে সালমান হক, সম্ভবত তাদের জন্য একটা অনুবাদ আছে।
এটা মেবি বাতিঘর থেকে বেরিয়েছে, আমার মনে পড়ছে না ঠিক, আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে ড্রপ করার চেষ্টা করব। যারা ইংরেজি পড়তে যাচ্ছেন না তারা বাংলা পড়তে পারেন। Okay, then I have to talk about Breast and Eggs by Miku Kawakami. This one, I am blown away by this book. Okay, Breasts and Eggs is basically a book where it's all about women in anyway. Because I am a person who likes to talk about a woman-centric book, as I have told before. So, এই বই দেখা যায় কি যে আমাদের যে মহিলা বা মেয়ে হিসেবে কারো কিছু ইচ্ছা থাকে না, ধরেন একটু সুন্দর হতে চাই আমি, আমার যদি আমার চোখটা একটু এরকম হতো ভালো দেখা যেত, আমার আইলাইনারটা একটু এরকম করে দিতে পারতাম ভালো হতো। সো ওই টাইপের হচ্ছে একটা মেন্টালিটি যাদের আছে আমাদের মধ্যে, আমাদের সবার মধ্যে আছে। লাইক উই আর অলওয়েজ বডি নেগেটিভ পার্সনস, লাইক উই নিড আ ফিট set of breasts, fit set of things, you know. So basically this book talks about a woman who is not happy with her body, who wants to change it. And this book also talks about a teenage who is afraid of accepting womanhood, like periods, like having the urge of relationships, you know, this kind of situation. At the same time, someone is wanting to be an author, a novelist, and these three women are connected to each other, and these three women struggles through life. And not only that, শুধুমাত্র আমি এটা হইতে চাই ওখানেই শেষ হয়ে গেলে কাহিনী ছিল, বাট আমি এটা হওয়ার পরে আমার সাথে কি হইলো ওইটা নিয়ে কিন্তু কাহিনী আছে। So this book is a very 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 good book, and I really feel you need to read this book. Then I really want to talk about Heaven by the same author, Miku Kawakami. Okay, Heaven is a book that talks about the psychology that goes behind bullying, you know. And most often we have a কি বলবো, একটা ভুল ধারণা যে যারা বুলি করে ওরা খুব খারাপ আর যারা বুলি হয় ওরা খুব ভালো। বাট আসলে কি এরকম, লাইক হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল সাইকোলজি বিহাইন্ড দ্যাট? সো বুলিং নিয়ে একটা চমৎকার বই। ইট টক্স অ্যাবাউট টু প্রোটাগনিস্ট, they are very opposite to each other, then they are very similar to each other in a way. So yep, this is an amazing book. See, I'm like twisting my words. Okay, then I feel like we should talk about Haruki Murakami at this point, because wait, let me talk about the Before the Coffee Gets Cold, এই বইটা। বিফোর দ্য কফি গেটস কোল্ড অ্যাকচুয়ালি খুবই পপুলার হচ্ছে এবং বাংলাদেশে অনেকের কাছে হাতে হাতে পৌঁছে গিয়েছে, বিকজ এই বইটার অনুবাদ আছে, আপনারা পড়তে পারেন চাইলে। সো বিফোর দ্য কফি গেটস কোল্ড ইজ আ সায়েন্স ফিকশন, ইজ আ সাইফাই নভেল। দেখা যায় কি শহরের এক প্রান্তে একটা খুব পুরাতন একটা এরকম কফির শপ থাকে, অ্যান্ড ওই শপে আসলে কিছু একটা এক্সট্রা জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে কি ওই শপে ওরা অফার করে যে কিছু কাস্টমার ওখানে আসলে দে ক্যান হ্যাভ আ লুক ইন দেয়ার পাস্ট। সো ওখানে চারজন কাস্টমার এরকম আসে, দে আর ইন্টারলিঙ্কড বাই দ্য ওয়ে, নট রিয়েলি বাট দেন এগেন ইয়েস। সো basically they want to take the service to use the time turner, time traveler kind of situation to see the past. And past দেখা কি এত সহজ, লাগে একটা কফির দোকানে গেলাম আর পাস্ট দেখে চলে আসলাম? No, there has to be something in it, right? So basically ওখানকার সিনপসিস এরকম লেখা থাকে যে কফিটা ঠান্ডা হওয়ার আগে তাদেরকে এবার ঘুরে আসতে হবে। So this is an amazing book. This is a very interesting mind situation kind of book. So go for it. And then let's talk about Thief by Furimino Fuminiro Nakamura. See, আমার এই নামটা মনেই থাকে না। So Fuminiro Nakamura is a favorite author of mine. I have read almost 3 to 4 of his books, but Thief is my ultimate favorite. So Thief talks about a thief only, and this thief basically talks about his life journey, narrates the story. বেসিকলি দেখা যায় কি চোরটা কিভাবে তার চুরি বিদ্যাকে আরো বেশি শান দিতে পারে, কিভাবে আরো বেশি ভালো করে পকেট পিকিং করা যায়, সেই সব নিয়ে এই বইটা কথা বলে। বাট দিস বুক ইজ ভেরি অ্যাটমসফিয়ারিক ইন আ ওয়ে, কারণ যখনই সে হচ্ছে ওই সাবওয়েগুলা, ওই যে অন্ধকার রাস্তাগুলাতে সে চুরি করছে, সে পকেট পিকিং করছে, ওই যে বর্ণনাগুলা, অ্যান্ড বেসিকলি হি ডাজ দিস বিকজ অফ হিজ আর্লি চাইল্ডহুড ট্রমাস অ্যান্ড থিংস এজ সাচ। তো সেই জিনিসগুলো এখানে অ্যাড আপ হয়, অ্যান্ড কী করে সে আরও বেশি এই চুরিবিদ্যাকে রপ্ত করতে পারবে, কী করে সেইখানে আরও বেশি ভালো ইনভেস্ট করতে পারবে, সেই চিন্তা ভাবনায় তার লাইফের অনেক রিলেশনস চলে যায়, অনেক কানেকশনস চলে যায়, হি বিকামস লোনলি। সো দিস বুক টক্স অ্যাবাউট লোনলিনেস, দিস বুক টক্স অ্যাবাউট স্যাডনেস, থিংস অ্যাজ সাচ। অ্যান্ড একটা পর্যায়ে দেখা যায় কি যে ও দেখে কি একদিন যায় রাস্তায় আর একটা বাচ্চা এরকম চুরি করছে, অ্যান্ড সেই বাচ্চাটাকে অলমোস্ট ধরা পড়ার পথে। সো হি জাম্পস ইনটু হেল্প দ্য চাইল্ড অ্যান্ড রেস্কিউ হিম অ্যান্ড থিংস অ্যাজ সাচ। তো I hope I cleared. Sorry. So মশা ছিল,
সো বেসিকলি দেখা যায় কি সে এরকম হেল্প করার চেষ্টা করে, কিন্তু কেন করে, কি সাইকোলজিটা কি, বা নিজে কেন ওখানটায় গিয়ে হেল্প করে। সো দের ইজ দিস প্যাটার্নাল মুভমেন্ট ইন্টু দিস অথার্স মাইন্ড থ্রু দ্য আওয়ার ক্যারেক্টার থিভ। ইট ইজ অ্যামেজিং। অ্যান্ড ওর যে ফিয়ারগুলো, ওর যে ভয়গুলা টুয়ার্ডস লাইফ, টুয়ার্ডস দিস স্টিলিং সিচুয়েশন, দিস অল দিস ইজ অ্যামেজিং। সো এই বইটা আসলে খুব অ্যাটমসফিয়ারিক, এবং এই বইটা একটা সার্টেন লাইফ জার্নি নিয়ে কথা বলে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই বইটা কিছু ইমোশনস নিয়ে কথা বলে। সো আমার কাছে মনে হয়েছে ফুমিনিরো নাকামুরার এই বইটা একটা মাস্ট রিড। অ্যান্ড হারুকি মুরাকামির যদি কয়েকটা বইয়ের কথা বলতে হয়, আমি একটানে বলে দিই কাফকা অন দ্য শোর, নরওয়েজিয়ান উড, স্পুটনিক সুইটহার্ট, আফটার ডার্ক. I have talked about these books in several of my videos. Go check them. And with this, I am, saying goodbye to you guys. I hope you guys enjoyed this video, and I hope you guys will share this video, and I hope you guys will subscribe to my channel. So bye bye.